Section of IELTS speaking from Tiju Sir Academy. I am Betsy. As we all know what IELTS is and why IELTS is conducting an examination. Speaking, which is very important, it is having three parts. First is the part 1, introduction. You know better what kind of questions they are expecting from you or what they are going to ask you during the introduction period of time. So I hope many of them might have seen that and they have gone through that also. Today I'm going to take few of warm-up questions only, which will be very helpful for you as a candidate when they are going to ask you regarding your family, your goal, your workplace, movie that you like, the music that you like to listen. These are the few things that in the warm-up question most of the interviewers used to ask. So today it is going to be done within that 4 to 5 minutes. It will last for 4 to 5 minutes. The part 2 consists of general topic, anything they can ask you. Most of the time they used to say that anything under the sky as usual. But they are not going to ask you, they are not going to test you your IQ or your current affairs. They are going to ask you each and everything what is going day-to-day life and what is happening near to you. And according to that only they are going to ask questions. I hope you understand, and we will move to that third part or the discussion. The question that is going to be done in part 3 is related to part 2 only. Most of the time the interlocutor or the examiner is going to have a conversation with the students or the candidate. There you have to be very confident because sometimes we may lose our confidence during the discussion period. There you have to be very confident what they are asking you, and you have to be very calm. Don't bother about your accent, whatever it may be. Maybe we are not that good enough in our accent. Accent is not the big thing. You have to be very clear about the word or the word that you are speaking. You should be more bothered about the things what they are asking, and you have to give answer according to that only. Hello Navya, good afternoon. So we are going to move to our warm-up session. There you have to be very sure that you know each and everything about yourself. It is very important because introduction, it is only a personal thing. You have to introduce yourself. You have to give your name, or you have to mention your name, the qualification, and the hometown where you live, about your family member. These are the few things that you have to be very clear about. And I know that all of each and every student or candidate, those who are appearing for IELTS examination, are very know each and everything about their personal things, and they are very confident while they are speaking at the warm-up session also. So today I have taken a few one or two topics. So we're going to start the warm-up session, and most of the time many of the examiner asks what actually our ambitions are. We may have a lot of things or a lot of goals or a lot of aims when we are child. We will think about that. പല രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ആംബിഷൻസ് ആണ്, ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ആംബിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആംബിഷൻ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഓർ വാട്ട് വി യൂസ് ടു ഡു എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ എയിം മാറ്റാറുമുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം. So what we have to do today, what we are going to do today, or maybe ambition is the first topic that we are going to take first of all. So examiner may ask you, do you consider yourself an ambitious person?
എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ambition ഉണ്ട്. മേ ബി എന്താ പറയുന്നത്, ചിലർക്ക് ഇല്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുന്നോ അതേപോലെ നമുക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. ബട്ട് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഗോൾ ഓർ ambition, or we must target ourselves. So first answer, I have taken two answers. It depend upon you only how you are going to answer. ഇപ്പം നമ്മൾ ambitious ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് അനദർ വേ ഓൾസോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വാട്ട് കംസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചും ആൻസർ അവൈലബിൾ ആണ്. So first of all, if I am an ambitious person, how we are going to say that? Yes, I think I'm quite ambitious. I mean, I always try to push myself to the limit in whatever I do. If you don't aim high, you will never realize your dreams. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Of course, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ambitions ഉണ്ട്, and we must try for that, or അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വേർഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, try to push. So try to push എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ്? We move forward or try for that. We try to achieve that ambition. We work hard for that. അതാണ് പറയുന്നത് try to push എന്ന രീതിയിൽ. Myself to the limits in whatever I do. Limits in എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ള ലിമിറ്റേഷനകത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ? We make ourselves whatever resources is available to us. Within that limit only നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We used to work hard for that. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല ലിമിറ്റ്സ് ഇൻ വാട്ട് എവർ ഐ ഡു. അടുത്ത എന്ത് പറയുന്നത്? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് എയിം ഹൈ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നത് എന്താണ്? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് എയിം ഹൈ, നമ്മൾ എന്താണ്? ആകാശത്തോളം എന്ത് വേണം? ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണം എന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ എങ്കിലും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് എയിം ഹൈ, then you will never realize your dream. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനു വേണ്ടി ചേസ് ചെയ്യത്തില്ല. We won't run for that. We won't try to അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോലും എഫേർട്ട് പോലും എടുക്കത്തില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു ആൻസറാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യെസ്, ഐ തിങ്ക് ഐ ആം ക്വൈറ്റ് ambitious. I mean, I always try to push myself to the limits in whatever I do. If you don't aim high, then you will never realize your dreams. എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ്? If you are not working for that, how you are going to get that also? So first of all, എവിടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? what the tone should be while you are speaking to your examiner, or while you are giving your feelings or emotion to the examiner. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വോയിസിൽ തന്നെ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. സോ എത്ര നമ്മുടെ റിതം, ടോൺ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എക്സാമിനർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് യുവർ ആൻസർ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ്, യു ഷുഡ് ബി 100% ഷുവർ ദാറ്റ് ഇതിനപ്പുറം വേറെ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പോയേണ്ടി വരും. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടിൻറ്റു. അഖില, വെരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Very nice to see you on the live session. Thank you very much for the support you people are giving to me. നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. ഡു യു കൺസിഡർ യുവർ സെൽഫ് ആൻ ആംബിഷ്യസ് പേഴ്സൺ? ഇഫ് യു ആർ നോട്ട്, ഓർ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ തിങ്സിനോട് വലിയ ആംബിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, എങ്ങനെ വരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ പോയാൽ മതി എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും ഐ ആം ഹാവിങ് an answer for you. So I won't say I was particular over ambitious. I mean, I try to achieve my aims, but I think it's important to be realistic in your goal. Things that are within our reach, that are achievable even if I am not good enough at things. So I don't have any strive to get to the top. എന്നാണ് അടുത്ത ആൻസർ. സോ എന്താണ് ഒരു person who is not very ambitious, or who is not very materialistic in his life, എന്ത് ഉണ്ടോ അതിൽ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ whatever he or she is having at present, and
the people are very happy within that. അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൻസർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. സോ ഹിയർ 2-3 വാക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട്. മാറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. ഐ വാസ് പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണ്, ഐ വോണ്ട് സേ ഐ വാസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഓവർ അംബീഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത്, ഓവർ അംബീഷ്യസ് അല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് പറയുന്നത്. ഐ മീൻ ഐ ട്രൈ ടു അച്ചീവ് മൈ എയിംസ് എന്ന് എന്താ, ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ട്രൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഓർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ട്രൈ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ബി റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സമയവും സന്ദർഭവും അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് അവർ ഗോൾ ഓർ ചേഞ്ച് അവർ അതാണ് പറയുന്നത്. സോ things that are within our reach, one more word is very important, within our reach, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തന്നെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, so we must to opt for that only, that are achievable even if I am not good enough at things എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, if he or she is not that good enough also in for that aim or that ambition, definitely അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സ്ട്രൈവ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദ ടോപ്പ്. സോ അത്രയും വലിയ അത്യാഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ആൻസർ ഓൾസോ. So I wouldn't say I was particularly over ambitious. I mean, I tried to achieve my aims. അത് തന്നെയാണ് the person will definitely try for that എന്നായിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ബോത്ത് A and B, which one is for you, you can choose that, you can give your answer which one you prefer to. Is there any ambition you have? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആംബിഷനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു കോമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് even we can know that what you are following or what for you are chasing for എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അറിയാൻ പറ്റും. അമല, വെരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ജോഷന്ന, വെരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ both of you. Thank you very much. Thank you. നെക്സ്റ്റ് ആണ് അതേ ഒരു അംബിഷൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ദ എക്സാമിനർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു വാട്ട് ഡിഡ് യു വോണ്ട് ടു ബി വെൻ യു വർ യങ്ങർ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ അതർ വൺ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ആദ്യം കൊച്ചിലെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് എന്താണ് ഡോക്ടർ ആവണം, എൻജിനീയർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പേരൻസ് തന്നെ നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും ടു ഫോളോ ദാറ്റ് ഓർ ട്രൈ ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ. ബട്ട് ആസ് വി ഗ്രോ വിത്ത് അവർ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പല രീതിയിലും പല മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ മാറ്റാറ് തന്നെയുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ യു വർ യങ് ഈസ് ദെയർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എംബിഷൻ യു വർ ഹാവിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വെൽ ഐ ഓൾവേസ് ഡ്രീംഡ് ഓഫ് becoming a lawyer. I was inspired by my uncle who worked as a lawyer in High Court, and I wanted to make a difference just like him. But by my late teen, I completely walked out from the idea when I found out how long it needed to study for. അന്നേരം എന്താണ്, എനിക്ക് പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങനെ സമയം കഴിഞ്ഞതോടെ ടീനേജ് ആയപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ഒത്തിരിയും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മൈ ലിമിറ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിയുടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പല മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. സോ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഇവിടെയും ആ ഒരു സ്പീക്കറിന് എന്തായിരുന്നു, ഹി ഹാഡ് എ ഡ്രീം in his younger age, but later on when he came to know more about that, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് with എന്താണ്, നമ്മൾ പലയിടത്തും കോഴ്സ് അഡ്വൈസേഴ്സിൻ്റെ അടുക്ക പോകാറുണ്ട്. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇന്നതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എ ലോങ് ടേം സ്റ്റഡിയാണ്, 5 years എടുക്കും ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് 10 semesters. ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു ഇത്രയും ലോങ് ടൈമിൽ പഠിക്കാനോ അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനും മേ ബി നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ
മാറ്റും നമ്മുടെ ambitions. ഇവിടെയും എന്താണ്, so the speaker, the student, the candidate was having a dream of becoming lawyer, but later on he changed his dream and now he is going for something else. So അവിടെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ മാറി വെക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ we can give this answer to our interviewer or that examiner. Okay, next one. അടുത്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഡു യു ഹാവ് എനി ഗോൾസ് ഓർ ആസ്പിറേഷൻ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ? സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല രീതിയിൽ ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പല രീതിയിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ അവർ ഫ്യൂച്ചർ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ വെരി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സം ടൈം. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് for our IELTS examination. Maybe some are planning to go abroad for their academic purpose, for immigration purpose, endum avam for their job, anything depend upon that student only. ആ ഒരു സമയം അനുസരിച്ച് തന്നെ if you people are if those who are going for their immigration, then they have their own answer, they can go for that, they can explain their view point of view, anything they can do. Otherwise I have given answer for it. My short term goal is to finish my masters and find a great job. After that I haven't really thought that much. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും I'm going to pursue my higher studies, and later on also after my studies I will definitely go for my job. But later on or after that it's so totally uncertain things, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. So I have not thought about it എന്ന രീതിയിൽ ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ഹാവ് ആംബിഷൻസ്? അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്, എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ആംബിഷൻ വേണോ ഇല്ലയോ? പൊതുവായിട്ട് ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വേണോ വേണ്ടായോ? സോ if each and everyone is having if anyone is having ambition, definitely they will try to chase that, they will try to chase it and achieve that. So adonde endana, everyone should set themselves an objective for അവർക്കൊരു ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ പോകാം എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇഫ് യു ഹാവ് എയിം, ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം എന്തായിരിക്കും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അതായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എന്താണ്, I have got an answer for you. Everybody should set themselves some objective in life. You cannot just drift living from day to day without some kind of plan. Or planning illade, even to start a day also we must have a proper planning. Otherwise നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്താണ് ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് പലതും വിട്ടുപോകും. മേ ബി ആഫ്റ്റർ ദ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് ഓഫ് വിതൗട്ട് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് വി വർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഹാവിങ് എയിംസ് ഇൻ ലൈഫ് ഗിവ് യു എ പേർപ്പസ് ടു live. To achieve that we must take effort. Without taking effort we cannot get നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, nothing is nothing is going to be we are not going to get anything easily. So we must take a lot of effort and we must take our 100% to achieve that. Anu Matthew, good afternoon. Very warm welcome to you on the live session. Please, but make sure that you are staying up till the end of the session. It will be really helpful for you. So everybody should set themselves some objective. So some objective in life. So we must be very sure that we are having an objective or
any target to achieve that. So you cannot just drift living day to day life. ചുമ്മാതെ ഓരോ ദിവസം കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ എന്നല്ല. So having aims in life give you a purpose to live. So a purpose to live or to move forward എന്ന രീതിയിൽ. To achieve that we must take effort too. So you have to take effort to achieve our ambitions. So എങ്ങനായിരിക്കും ആ ആൻസർ നമ്മൾ പോകാൻ മനസ്സിൽ വൺ വേ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഗോയിൽ how we are going to present this അല്ലെങ്കിൽ how we are going to deliver this sentence. Everybody should set themselves some objective in life. You cannot just drift living from day to day without some kind of plan. Having aims in life gives you a purpose. To achieve that we must take effort. So we are going to move to the next slide. I hope it is quite understandable and it is very easy to give this answer also. അടുത്തതാണ് I have taken a word with synonyms. It is really very helpful for you for that IELTS writing or speaking session. പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്പാണ് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ടാസ്ക് 1 or task 2. So improved we can use synonym as upgrade, corrected, developed, evolved, refined, renovated, advanced, mended, modified, bolstered up, enhanced. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്ത് രീതിയിലും അപ്ഗ്രേഡഡ്, ഡെവലപ്ഡ്, ഇവോൾവ്, റിഫൈൻഡ്, റിനോവേറ്റഡ്, അഡ്വാൻസ് പല രീതിയിലും അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിറ്റി ഭയങ്കര അഡ്വാൻസായി, ബിഫോർ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും. മെൻഡഡ്, നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച്, മോഡിഫൈഡ്, ദ തിങ്സ് ഹാസ് ബീൻ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു എ ബെറ്റർ വേ. ദ തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്രോത്ത് ആസ് എൻഹാൻസ്ഡ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഈ വേർഡ് തന്നെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. So I hope these words will be really helpful while you are writing your task 1 as well as task 2. Moving to the next word, health. നമ്മൾ OET ആയാലും കൊള്ളാം, IELTS ആയാലും കൊള്ളാം, എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ വേർഡാണ് ഹെൽത്ത്. നമ്മൾ പല രീതിയിലും പല സന്ദർഭത്തിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വെൽബീയിങ്, വെൽനെസ്, ഫിറ്റ്നസ്, ഹെൽത്ത്ഫുൾനെസ്, റോബസ്റ്റ്നെസ്, സെലുബറിയസ്നെസ്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഹെൽത്തിന് പകരം സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we can ask for that. We can write whether it is OET speaking or whether it is IELTS also. So നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന വൊക്കാബുലറി. നമ്മൾ പല വേർഡ്സ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്പറ്റീഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു വേർഡ് എടുക്കുന്ന അത് തന്നെ പറയുന്നതിന് പകരം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദീസ് വേർഡ്സ് ഓർ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് വിത്ത് ദിസ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു വാമപ്പ് ടോപ്പിക് എടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പയറിങ് തിങ്സ് ആണ്. സോ റിപ്പയറിങ് തിങ്സ്, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ പണികളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. വി ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ തിങ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്മോൾ ജോബ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? വി ടേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു ഡു അവർ സെൽഫ്, ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ സേഫ് എനഫ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ. സോ ആർ യു ഗുഡ് അറ്റ് ഫിക്സിങ് തിങ്സ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. റിപ്പയറിങ് തിങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഒരു questionnaire വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ here also I have taken 2 answer for that. You can opt for anyone, which one you prefer that, or which one is suitable for you according to your need or according to your taste. You can go for that. So first I have taken yes also. I am quite good at fixing most things around the house. I am good with my hands and I have a toolkit with all you need.
So simple plumbing jobs like fixing a leaking top or something similar I can do myself എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പോകുന്നത്. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു ജോബ്സൊക്കെ വിതിൻ ദ ഹൗസ് വി ക്യാൻ ഡു അവർ സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുമുണ്ട്. വി ഡോണ്ട് കോൾ എനി വൺ ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ്. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് അത് കണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരൻസിനെയൊക്കെ കണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും പഠിച്ചതല്ലെങ്കിൽ എനി ഓഫ് അവർ കസിൻ ഓർ ഫ്രണ്ട് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. സോ ഗുഡ് അറ്റ് ഫിക്സിങ് മോസ്റ്റ് തിങ്സ്. ഫിക്സിങ് മോസ്റ്റ് തിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയാലും മിക്ക സാധനങ്ങളും ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറോ എന്തെങ്കിലും ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയാലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ഐ ആം good with my hands, so it is quite easy for me to handle this or do this job also. So എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടൂൾ കിറ്റും ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് I have mentioned it for small things like plumbing or സോ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജോബ്സിന് വേണ്ടി ഐ ഹാവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓർ തിങ്സ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ. അനദർ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, വേർ ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് എനഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഐ മസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഹാൻഡിമാൻ. ഐ എം നോട്ട് a handyman. In fact, I feel quite helpless when things stop working or break. I just call someone for help for fixing things, otherwise replace it, but I am good enough to sew up the torn clothes. എന്തെന്തുവാ പറയുന്നത്, I am not that good enough in fixing. So if things break or if it is not working, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് I am not that good enough, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് ഈസിലി എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അവിടെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഐ മസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ആം നോ ഹാൻഡിമാൻ എന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് എനഫ്, ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് സ്കിൽഡ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഐ ഫീൽ ക്വൈറ്റ് ഹെൽപ്ലെസ്. ക്വൈറ്റ് അനദർ വേർഡ്, ഹെൽപ്ലെസ്. സോ അത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന രീതിയിൽ. When things stop working or break, I just call someone for help. For that, I call someone for help. Call someone. അവിടെ call someone for help. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിലെ എക്സ്പേർട്ടിനെ, ടെക്നീഷ്യനെ, ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ otherwise I replace it also. Otherwise I replace it എന്നാണ് ഒരു വേർഡ്, ഒരു 3 വേർഡ് പറയുന്നത്. എന്തുവാ, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് എനഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ റിപ്ലേസ് ദ തിങ്സ് ഓൾസോ. ബട്ട് ഐ ആം ഗുഡ് എനഫ് ടു സ്യൂ അപ്പ് ദ ടോൺ ക്ലോസ്. അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയത്തില്ലേലും ബട്ട് ഐ ആം ഗുഡ് ആൻഡ് സ്യൂയിങ് ദ തിങ്സ് എന്നാണ് ഒരു ആൻസർ പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എനി ആൻസർ വിച്ച് വൺ യു പ്രിഫർ. ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി അപ്പ് ടു യു ഓൺലി what kind of or at that time what you are going to answer. So moving to the next slide. So has anyone ever taught you how to fix things? So അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്താണ്, എനിവൺ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, taught earlier? So my brother is a skilled technician and very practical at everything. So my brother is very skilled person. He is technically good at things and he can fix anything very easily. He is very comfortable with that and he is very confident about the fixing and he knows very well how to overcome from that things if it doesn't work also. He always told my sister and me how important it is to know how things work and what to do when you go wrong. It is him who showed me how to do simple jobs also. So he taught me, he is the only one person who taught me how to do the things very well. He is good in everything and to do small jobs at home and he is the person, he is the one who taught me well. So ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ മുതിർന്നവർക്ക്, നമ്മുടെ പേരൻസ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആണെങ്കിലും ദേ ആർ വെരി സ്കിൽഡ് പീപ്പിൾ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും എങ്ങനായിരിക്കും നമ്മൾ ബൈക്ക് റൈഡൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബ്രദർ ഫാദർ. നമ്മൾ ബൈക്ക് റൈഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പലരും അതിനൊക്കെ വെരി എക്സ്പേർട്ടാണ്. മെനി ഓഫ് ദം ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ റൈഡിങ് ടു. So these are the few things or few questions that we can do very easily. It is totally up to me how I am going to answer my question. Okay, another one. Is there anyone in your family who is good fixing things? ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ those who are very good expert and ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, എന്ത് കാര്യം അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, അവർ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഈസി വേയിൽ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്തു തരൂ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ 2 ആൻസറാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 2 ഓപ്ഷൻസ് ആർ there. My uncle pretend he is good but all he does is that take things to pieces and then he never knew how to put them all back together again. That's why now we have quite a few broken gadgets. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അങ്കിളിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. who pretends he is good enough. പ്രിറ്റൻഡ് എന്ന് വെച്ചാലുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അവർക്ക് എന്താണ് കാണിക്കുകയൊക്കെ, ഓക്കെ they tell us that I am good enough to fix each and everything, but അങ്ങനൊന്നും അല്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്താണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം മെസ്സപ്പ് ആക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് he is not able to do or keep all the things together again. എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെയും എന്താണ് മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് സ്കാറ്റേഡ് ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ നൗ വി ഹാവ് ക്വൈറ്റ് ഫ്യൂ ബ്രോക്കൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പീസ് ഇങ്ങനെ പണി അറിയാതെ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. On the other hand, I have got one more answer. My sister, she is remarkable. Whenever anything break or just stop working, she will do her best to put it right. It doesn't matter what it could be: gluing broken parts together, plates, toys, kitchen appliance, car machines, even she will try her hand at anything. എന്ത് കൊടുത്താലും my sister is a good expert and she will try her hand in that. And she never hesitate to do or never hesitate to say that I am not good enough or I am not able to fix it up, but she will try to fix it up and she try to that and try to make it in a proper way also. So these are the 2 questions that I bought. Any option you can choose for A or B. It is totally up to you only. Okay, you can prefer the A as well as B, which one goes with your character or which one comes in your mind at that moment. അടുത്ത ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നെസസറി ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ലേൺ ഹൗ ടു ഫിക്സ് തിങ്സ്? സോ അടുത്തൊരു നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി നെസസറി ടു ലേൺ ഹൗ ടു ഫിക്സ് ദ തിങ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണോ വേണ്ട, അത് അല്ലെങ്കിൽ നെസസറി ഫോർ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ എന്ന ഒരു ജനറൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആൻസർ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ വെരി ലീസ്റ്റ് everybody should know the basic, because that kind of knowledge will always come in handy and will probably save you a lot of money too. പൈസ മാത്രമല്ല, വി ക്യാൻ സേവ് അവർ ടൈം ടു വിത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സെർച്ച് ഫോർ എനി ടെക്നീഷ്യൻ ഓർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ. വി ക്യാൻ ഡു ദ തിങ്സ് വെരി സിംപ്ലി ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ. many of the people in our near to by place or even whom we know, they know how to do the small things. even നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ടാപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് അഴിച്ചു പണിയാൻ നിന്ന് ട്രൈ എങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ to
do or to learn this thing. So അങ്ങനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് I think it's very important that the very least everybody should know the basic, because that kind of knowledge will always come in handy and will probably save you a lot of money too. This was the answer I offer and I have written it. So it is totally up to you what you are going to give the answer. So ഇവിടെ 2-3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള വാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വെരി ലീസ്റ്റ് എവറിബഡി ഷുഡ് നോ. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ? ദ ബേസിക്. Because that kind of knowledge will always come to in handy. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു കൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുറച്ചുള്ള ചെറിയ 2-3 ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാമപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിപ്ലൈ ഫോർ ദിസ്. വൺ മോർ warm-up question. Okay, thank you very much.